Welcome everyone in today's class. Today we are going to be talking about Bangladesh studies. I am Harry Wilson, lecturer, Department of English Language and Literature, USTC. I have been teaching for 10 years. This is my 7th job. Right, so please go to the next slide. This is me, I'm the course instructor of Bangladesh studies. Go to the next slide. So as you can see here, the picture of the national flag of Bangladesh. And this picture is originally from 1971. And the picture has got the total map of Bangladesh, and Dhaka is the center of it. And as you can see, it has got symbolic significance. And this is the sun and this is the green part of Bangladesh. Amazingly different, and this is one of the best flags in the whole world. So Bangladesh, after 1971, as you can see, developed from one section to another. There was a transformation, a change take place. যেটা আমরা পরিবর্তন বলি, পরিবর্তন হয়েছে 1971 সাল থেকে 2022 পর্যন্ত আমরা চিন্তা করি। টোটাল ট্রান্সফরমেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি সোশ্যাল, পলিটিক্যাল এন্ড ইকোনমিক ডাইমেনশনস। এই ডাইমেনশনস আর দেয়ার। সোশ্যাল, সামাজিক পরিবর্তন, রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন। The most important was the economic dimension, and as you can see, the rural development is also part of it. Community clinics were helping the Bangladeshi rural culture, and you see, although we have got shortage of doctors, but we are training some healthcare providers, and then they support primarily the villagers, and it helps a lot. Let's go to the next slide. Next slide. So life and livelihood is very important. Almost 75% to 80% people of Bangladesh depend on farming, so farmer family. And we are proud to say that sometimes our parents, grandparents, my grandparent was a farmer. Although my father was agriculture officer, my grandfather was a farmer, and he has got huge acres of land. So it's amazing. So remember, 75 to 80% people in Bangladesh belong to farmer family, right? And then the second one is remittance earning family. Remittance earning family means almost like near about 20 to 30% people live abroad in different parts of the world, different countries, and they send money to their families, and it's a big contribution for the development of economy. The third one is apparel worker family. Means there are about 2 crore men and women are working in the garments industry, which is affecting the total economy very strongly. Learned as a business student, so everyone knows business, right? Even if you are from engineering background, even if you are from medical background, or you are a normal student, even then you have the business mentality, because if you go to the market, buy things, bargain, and exchange some money, save some money. So everybody knows how to do business. Number one is more investment. So if you think about from 2008 to till now, there was investment by different countries, and very high business magnates were investing to the economy of Bangladesh. Next one is infrastructural development. Infrastructural development has gone through a lot of things: buildings, road construction, bridges, a lot of parts, and basically transportation and communications. And it helps a lot for the infrastructural development. Industry is developing. Dhaka, Chittagong, Narayanganj, Gazipur, and many other parts of the country are developing their industries, which helps us to connect with the global world. Social business. If you look at the social business, I know some people from Chittagong University, know some people from Southern University. A group of students, they are making a business, and they are investing money, they are earning. Suppose 1 lakh per student, they are investing 10 lakh together, they are making a business, and after 1 year, they are just getting the benefit. And we become responsible citizens
by following the rules and regulations of the country. There are some constitutions and law and order system. If you follow everything accurately, there will be no problem to develop. The next slide. So, I'm talking about the political regimes. Mujib's regime, as you can know, Sheikh Mujibur Rahman started from 1971 to 1975, 5 years. He died. Then Major Zia Rahman from 1975 to 1981, he died. Ershad regime. So he continued for almost like 9 years, 1982 to 1990. And Hossein Mohammad Ershad, he also died, left us. Three big figures left us, and they contributed definitely for the development of the country. They just introduced, because during that 1971, Bangladesh was not recognized as a good country. Most of the people were very poor. Usually these three people brought the country to a very good position. And then Fakruddin regime from 1991 to 1996. Then Sheikh Hasina appeared as the Prime Minister of Bangladesh in 1996 to 2000. Then again Fakruddin came. And after that, there was a big transformation. According to me, the best government ever was the caretaker government from 2006 to 2008. At that time, I was a student. I can remember. There was zero corruption. Everything was stable. And I can remember the person who was the head of the caretaker government, Fakruddin Regime. He was the governor of Bangladesh Bank. Then Sheikh Hasina again became Prime Minister and she is continuing. This is the political regime. Then the most turning point of the financial part of Bangladesh is the foreign aid. When you can display your quality, foreigners will invest in the country. So Prime Minister Sheikh Hasina has done this. Believe it or not, even if you are supporting or not supporting, it doesn't matter. She presented the country in a way so that the foreigners invest, and that's the right thing to do. Tide aid, tide means joint venture. Project aid, there was some sort of project development and things developed. Program aid, there were a lot of programs. Budget support, suppose I have got the shortage of budget, another country, Japan, is the best donating country of our Bangladesh. Japan supports us the most. Emergency aid. In case of emergency situation, just think about corona vaccine. There was support. Then development aid, technical assistance, and food aid. Last one. Think about the Rohingya refugee crisis. If food is not given to them, near about 2 million Rohingya refugees will come to Chittagong. Then the crisis will start. So it's a huge aid by UN mission. So I'm talking about the history a little bit. The War of Liberation, 1971, which is a very important part. And as you can see here, we have got 7 B Shrestha, 68 B Uttam, 175 B Vikram, and 426 B Pratik. They are the heroes, national heroes of our country. Because they fought, sacrificing their life in 1971 against West Pakistan, and the situation was blood crying actually. Terrible situation. My mother described me, my father described the situation. Anytime you could die. If you go out, you might die. That kind of situation prevailed. So these 7 B Shrestha, Muhammad Ruhul Amin, he was a Navy. Then Lance Knight, Nur Muhammad Sheikh, EPR. Lance Knight, Lucia Abdul Rauf, EPR. Flight Lieutenant Moti Rahman, Air Force. Sipahi Mustafa Kamal from Army. Captain Muhyiddin Jahangir from Army, and Sipahi Hamidur Rahman from Army. They sacrificed their life and they fought valiantly, like one-man army. There are 30 people, they are attacking, he alone went there and killed them and he died. That kind of courageous person he was. And as you know, Moti Rahman, he hijacked a plane, came back to Bangladesh, almost died there. But he attacked almost. So these are the valiant
heroes of our nation. Go to the next slide. Now, the biggest problem of our country is population. I talked about the positive things. This is the only one negative thing which is creating all the problems. So these are the divisions of Dhaka, Chittagong, Rajshahi, Sylhet, Borishal, Khulna, Mayurbhanj, Rangpur. And every district is extremely beautiful. I don't know whether you have visited all the districts. As you are in Chittagong, Dhaka is one of them. I went with my mother in my childhood. Rajshahi is also a very beautiful place, and Rajshahi is famous for mangoes. Sylhet, hopefully many of you visited Sylhet. Sylhet has got good link with Chittagong because they have the same environment. Hills, rivers are available. Then Borishal, poor district I should say, because most of the people are farmers and they are not progressive. Dhaka captures the most populated part of Bangladesh. Dhaka is the most populated district of Bangladesh because it is the capital city, and population distribution refers to where people live around the country. Population is not evenly distributed around the earth's surface because of several factors. The factors that influence population distribution are natural resources, climate, economic development, government policy, rural and urban settlement, and capital resources and conflicts. But the positive thing is that the environment of Bangladesh is far better than some European countries. So you could say why, sir? Because the temperature is not 40 degrees centigrade in Bangladesh. The temperature of Bangladesh is not minus or -2 or -3. We are very lucky during Corona situation. Only because of the support of the environment, many people survived. Otherwise, we could die like America and the Italian people. So definitely Bangladesh is developing. We have got natural resources, but only one problem is population. We cannot control it. That's why we cannot go upward to the developed nation. Go to the next. As you can see the picture of Bangladesh, education is provided for all free in the primary sector. Class 1 to 5 is free. Even government is providing money. Rice cultivation is amazingly important for the village areas. They do not need to buy rice. But the people who are doing jobs, they have to buy rice, and it's a huge benefit for the country. And natural resources, if you go to some beautiful places, tourist spots, we are earning remittance from there. As you can see, traffic jam in the city areas is a big problem for sure. A lot of cities were clogged, jammed with the traffic problem, and it's a huge problem. But there are solutions too. The solution is that early rising. If you want to go to a place, go early. Then you have no traffic. Suppose I come from Hatajari here. I start at 6. I reach here very early, in time. So I have no problem with that. So proper utilization of people, number one. Number two is being aware of the people. So you have to be aware of the people. All the people are not good. You have to follow the thing that you must stay secure. Do not go alone anywhere. Both for the boys and girls, I'm telling you. Never go alone anywhere. By ensuring education for all civilization, proper utilization of natural resources, by giving technical knowledge. So you are very lucky that you are getting technical knowledge. From English, if you do not know technical things, I will fail. But if I know technical things, I will not fail. Establishing industry in rural areas. Think about in Hatajari, there are some garment sectors developed in those areas. So rural development is there. Exporting manpower. We are developing some skilled manpower and exporting them to the Malaysia, Indonesia, European countries, Romania, some other countries too. Go to the next slide. So I told you a story of Bangladesh already. As you know, I'm just going to tell you a little bit about Bangla. চার বন্ধু ছিল, একজন ছিল এসপি, একজন ছিল সেক্রেটারি অফ গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ, আরেকজন ছিল ব্যাংক অফিসিয়াল, রাইট, আরেকজন ছিল অ্যাগ্রো ফার্মার। এখন চারজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে,
কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে 3 জন জব পায়, 1 জন জব পায় না, 4 বন্ধু। শেষ পর্যায়ে এসে দেখা যায় যে 3 জন জব পেয়েছিল তারা অসম্ভব সাকসেসফুল ফিনান্সিয়ালি অ্যান্ড উইথ দ্য পজিশন অ্যান্ড পাওয়ার। তাদের ছেলে মেয়ে সবগুলোই ছিল বাইরের দেশে। যখন তারা বৃদ্ধ হয় অর্থাৎ রিটায়ারমেন্টে চলে যায়, সেই মুহূর্তে তাদের ছেলে মেয়েকে তারা পায় না। এটা হচ্ছে বাস্তবতা বাংলাদেশে। অনেক ডেভেলপড সচিবের বাবা মা দেখবে খুব কষ্টে থাকে, বৃদ্ধাশ্রমে থাকে, ছেলেমেয়েরা সবাই স্টাবলিশ সাকসেসফুল, সবাই বাইরে। তুমি যদি অপরচুনিটি পাও তুমি তো বাংলাদেশে থাকবে না। এই বিষয়টা হয় 4 জন ফ্রেন্ডের 3 জন ফ্রেন্ডের সব ছেলে মেয়ে বাইরে, এরা 3 জনই কষ্ট পেয়ে পেয়ে মারা যায়। প্রথম জন মারা যায় ব্রেন স্ট্রোক করে, দ্বিতীয় জন মারা যায় হার্ট অ্যাটাকে, তৃতীয় জন যিনি ছিলেন উনি মারা যান ক্যান্সারে, চতুর্থ ব্যক্তি যিনি ছিলেন অ্যাগ্রো বিজনেস ফার্মার, যিনি চাকরি পাননি, উনি গ্রামে চলে যান এবং নিজের জমিতে বিভিন্ন ফসল আবাদ করেন। যেহেতু উনি শিক্ষিত ছিলেন, বিভিন্ন সায়েন্টিফিক টেকনোলজি ইউজ করে অনেক বেশি প্রোডাকশন করতেন, পোলট্রি, ভেজিটেবল, ফিশ, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্রপস। এটা করতে গিয়ে ওনার ছেলে মেয়েদের উনি মানুষ করতে পেরেছেন। 4 জন ছেলে এবং 2 জন মেয়ে ছিল না, সবাই সাকসেসফুল ছিল মোটামুটি এবং সবাই দেশেই থাকতো। উনি 82 বছর বয়স এখন, ওনার এখনো বেঁচে আছেন। তো আমরা একটা জিনিস এখান থেকে বুঝতে পারি আসলে যে টাকা পয়সা প্লাস পজিশন বা তোমার জব স্টেবিলিটি, স্টাবলিশমেন্ট, এটা দিয়ে কখনো সাকসেস বিবেচনা করা যায় না। বিবেচনা করতে হবে তোমার সাউন্ড হেলথ, গুড হেলথ। নাম্বার 3 ফ্যামিলি বন্ড। এই যে জায়গা সম্পত্তি নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়, অনেক সম্পত্তি থাকলে সেটা হয়, সেটা যদি না থাকে এটাই তোমার সাকসেস। লাস্ট হচ্ছে পিস। আমি যদি শান্তিপূর্ণভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারি এটাই আমার সফলতা বর্তমান সময় যেটা ক্রাইসিস। কিন্তু আমরা সবাই পজিশন, পাওয়ার, র্যাঙ্ক, স্টাবলিশমেন্ট এগুলোর পেছনে ছুটতে থাকি, কারণ ও কম্পেয়ার করি আমরা সবসময় যে ও বেশি আমার চেয়ে, আমি কেন পারবো, এভাবে আমরা যেতে থাকি। কিন্তু কম্পেয়ার না করে এমনিতেই এগোনো যায়। এটার এক্সাম্পল হচ্ছে দ্য লাস্ট ফ্রেন্ড। তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারি, সাকসেস ডাজ নট ডিপেন্ড অন পাওয়ার, পজিশন এন্ড মানি। আমি জাস্ট বাংলাদেশে একটা গল্প করলাম, যেটা সত্যিকারের একটা ঘটনা। এখান থেকে একটা মোরাল লেসন পাই আমরা, আমরা যাতে নৈতিকভাবে সৎ থাকি এবং আমরা যাতে মৃত্যুবরণটা শান্তিপূর্ণভাবে দেখতে পারি। সবাইকে একদিন মরতে হবে, নেক্সট টাইম। এবার আসে আমি ডিপার্টমেন্টের প্রশ্নগুলোতে। হাউ ডিড বাংলাদেশ ডেভেলপ ডেসপাইট মেনি প্রবলেমস? বাংলাদেশে অনেক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ কিভাবে উন্নত? বিশ্বাস করো আর নাই করো, বাংলাদেশ কিন্তু অনেক ডেভেলপিং নেশন, অনেক উন্নত। এত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তোমার খাওয়ার সমস্যা হচ্ছে না, ফিনান্সিয়াল একটা স্টেবিলিটি আছে, মানর না মানে, হ্যাঁ প্রাইস হাইক আমাদের বড় বড়। নাম্বার 1 ফিনান্সিয়াল ডেভেলপমেন্ট। দেখবে মা, বাবা, ভাই, বোন, ফ্যামিলির জন্য সবাই কন্ট্রিবিউট করতে থাকে। নাম্বার 2 সোশ্যাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট। আমরা একটা সমাজে বসবাস করি এবং আমাদের সেন্স অফ মোরালিটি অ্যান্ড ইথিক্স আছে, আমরা নির্লজ্জভাবে কোনো কাজ করি না। নিশ্চয়ই যেসব কাজগুলো করি ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করি। নেক্সট হচ্ছে কালচার অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল গ্রোথ। যেমন কালচারাল ব্যাপারগুলো দেখো, পহেলা বৈশাখ, দুর্গা পূজা, ঈদ, বুদ্ধ পূর্ণিমা, জেসাস ক্রাইস্টের বার্থডে, সবগুলো সেলিব্রেশনগুলো কিন্তু সাকসেসফুলি কমপ্লিট হয় আমাদের দেশে। এগ্রিকালচারাল গ্রোথ, বর্তমানে দেখবে অনেক কিছু আমরা নিজেরাই প্রডিউস করি, যেমন মালটা, যেটা আমরা নিজেরাই পাই, লেবু, আগে এত বেশি উৎপাদন হতো না, প্রচুর ভেজিটেবল যা আমরা নিজেরাই উৎপাদন করি, আগে এক্সপোর্ট করতে হতো। নেক্সট হচ্ছে ন্যাশনাল গ্রোথ বাই ভিয়া গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি। গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির কারণে আমাদের একটা গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। আমাদের শার্টগুলো কত দিয়ে কিনি আমরা? ইংল্যান্ড থেকে একটা শার্ট কিনো, আমার এই সেম শার্ট অনেক টাকার দাম পড়বে, কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু অত প্রাইস না। বিশ্বাস করে, এটা সত্য কথা। বাংলাদেশে কাপড়ের দাম অনেক কম। তুমি ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বা আমেরিকা মধ্যে কিনতে যাও, বোঝাতে পারবে না খরচ। ট্যুরিজম অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, বাংলাদেশের ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি খানিকটা ডেভেলপ করেছে, আরো ডেভেলপমেন্টের দরকার আছে।
যেমন কক্সবাজারে আমি ছিলাম, ওখানে অনেক ডেভেলপ করেছে বর্তমানে, অনেক ফরেনার থাকে। ফরেনার বলতে আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে ইউএন ভলেন্টিয়ার যারা, এরকম প্রায় 50,000-এর মতো মানুষ কাজ করে গেছে এই 5 বছরের মধ্যে। Go to the next slide. Let's go to the next slide. What do you mean by transformation illustrates socio-economic growth of Bangladesh? এই জিনিসটা আমি আগেও ডিসকাশন করেছি, একটু করে বলে যাচ্ছি। ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট, এই পয়েন্টটা আমরা অনেক আলোচনা করতে পারি। অবকাঠামোগত উন্নয়ন। নেক্সট হচ্ছে মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন। দেখবে এখানে পাকিস্তানের ব্যাংক আছে, শ্রীলঙ্কার ব্যাংক আছে, ইন্ডিয়ার ব্যাংক আছে, বিভিন্ন দেশের ব্যাংক আছে আমাদের দেশে। এটার কারণ কি? কারণ আমরা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রিগুলোকে সুযোগ দিতে চাচ্ছি। নেক্সট হচ্ছে সাপোর্ট অফ ইউএন অর্গানাইজেশন। ইউএন অর্গানাইজেশন আমরা অনেকগুলো সাপোর্ট পাই। এরপর হচ্ছে ডিজিটাল কারেন্সি, ফরেন রেমিটেন্স। আমরা ডলার, রুপি, বিভিন্ন কারেন্সিতে ইনভেস্টমেন্ট করে থাকি এবং ট্রানজিকশনটা হয়। দেখবে যারা ফ্রিল্যান্সিং করে, মিনিমাম 2 লাখ থেকে 10 লাখ পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষ আছে যারা ফ্রিল্যান্সিং করে। নেক্সট প্লিজ। What do you mean by diplomacy? Which political regime was more effective for Bangladesh and why, and discuss? এটা খুব ক্রিটিক্যাল একটা প্রশ্ন। ডিপ্লোমেসি মানে কূটনীতি বলতে তুমি কি বুঝো? কূটনীতি হচ্ছে বিভিন্ন দেশের সাথে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন করে নিজের স্বার্থ রক্ষা করে, তাদের স্বার্থ রক্ষা করে একটা বিজনেস ডিল সাকসেসফুল করা। এটা হচ্ছে কূটনীতি, যেটা ডিপ্লোমেসি বলি আমরা। আর which political regime was more effective for Bangladesh? কোন সরকার বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে সাকসেসফুল ছিল? এটা খুবই কন্ট্রাডিক্টরি একটা কোয়েশ্চেন, বিভিন্ন ধরনের মতামত আসতে পারে। তো আমার মতে ফখরুদ্দিন রেজিম ছিল বেস্ট, এটা আমার একটা অপিনিয়ন। আর আমরা গ্লোবাল বিজনেস এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন করে খুব সাকসেসফুল হয়েছি। এই ফখরুদ্দিন গভর্নমেন্টের সময় ট্রান্সপারেন্সি ছিল। আমি কারণটাও দেখাচ্ছি। ট্রান্সপারেন্সি মানে কি? জবাবদিহিতা। আমি একটা বাজেট দিয়ে 50 কোটি টাকার একটা বাজেট খরচ করলাম আমার নেতৃত্বে, একদম আমি পুরো হিসাবটা বুঝিয়ে দিই উইথ রিসিপ্টস এন্ড ক্ল্যারিটি। হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি। জিরো টলারেন্স অন করাপশন, এনশিওরিং ক্ল্যারিটি এন্ড গ্রোথ অফ ইকোনমি। এই জিনিসগুলো ফখরুদ্দিন গভর্নমেন্টের সময় ছিল। নেক্সট স্লাইড, জাস্ট 5 মিনিট। হোয়াট ইজ ফরেন এইড? ডিসকাস ভেরিয়াস টাইপস অফ ফরেন এইড। ওটা স্লাইডের মধ্যে পাবে। আমার ফরেন এইডের মধ্যে দেখো ডাইরেক্ট ডিপোজিট স্টিমুলাস, কেউ সরাসরি ইনভেস্টমেন্ট করে। লোন এন্ড টার্মস এন্ড কন্ডিশন, অনেকে আমাদের লোন দেয় এবং সাথে কন্ডিশন জুড়ে দেয়। ফান্ডিং এন্ড বেনিফিটস, অনেকে ফান্ডিং করে আমাদের জন্য এবং তারা কিছু বেনিফিট নেয় আমাদের কান্ট্রি। ইনভেস্টমেন্ট এন্ড বিজনেস, অনেকে আমাদের ন্যাশনাল কান্ট্রিম্যান সিটিজেন যারা, ওরা ইনভেস্ট করে এবং তারা বিজনেস করে। When is our national day? National day হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। 26শে মার্চ হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। What do you know about War of Liberation? Mention the names of 7 British sisters. একটু করে বলি এখানে। আমাদের হিস্ট্রি শুরু হয় 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি, যখন আমরা ভাষা আন্দোলন করি, বাংলা ভাষার জন্য আমরা মৃত্যুবরণ করি। 1969 সালে গণ অভ্যুত্থান হয়। 1971 সালের 25শে মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু। 1971 সালের 10 এপ্রিল সরকার গঠন হয় এবং 1971 সালের 17 এপ্রিল সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং 1971 সালের 16 ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রকাশ লাভ করে। এরপরে যেটা পাই আমরা, রিকনস্ট্রাকশন, রিবিল্ডিং অফ এ নেশন। Alright, so there are many problems in Bangladesh: overpopulation, corruption, illiteracy, poverty. Which one do you think is the most dangerous one? Why? And elucidate. Elucidate means explain with examples. তো এখানে 4টা সমস্যার কথা বলা আছে। সবচেয়ে ভয়াবহ সমস্যা কোনটা বাংলাদেশে? আমার মতে পপুলেশন প্রবলেম।